Hamwe Festival is an example of UGHG's commitment to innovation and to radically transform health education and health service delivery, as well as the university acknowledgement of the growing evidence base for the role of art in improving health and well-being. At UGHG, we believe that through Hamwe Festival, the implementation of all more health programs, including artists, can be a catalyst for action to solve health challenges, and we are looking forward for innovation and new collaboration. Since the beginning of this year, 2020, for example, we have noticed many examples of positive outcomes and the mental health improvements due to the inclusion of art in the life of people suffering from disorder, mental illness, linked to the lockdown and the isolation caused by the current pandemic COVID-19. This has happened in many settings where people had problems to cope with the needed societal behavior changes to stop the spread of the pandemic. We believe that the problems existing in the field of global health are complex and multifaceted, and therefore require cross-sector collaboration to generate new perspectives to solve these challenges for the benefit of all. For example, to fight stigma. Collaboration of stakeholders from different institutions, fields, and actors from various disciplines are crucial to the success of solving world problems. This is why UGHG emphasizes and teaches multidisciplinary approaches to solve those complex global health issues and create public engagement initiatives such as Hamwe Festival to offer platform of discussion for all age, because with the theme of this year, mental health, this issue concerns all ages, from children, the youth, and older people. And it is imperative for UGHG to focus on the disproportionately affected people made vulnerable by mental health illness. UGHG is a hub of knowledge and ready to be on the front line of mental health awareness. We have to utilize our research capacity and our network to identify the problems and generate new knowledge and provide solutions to global health problems. We need to explore issues of mental health further, raise awareness among students, among our staff and faculty, and the larger public. And this is why we are very happy to partner with you, the media community. At UGHG, we are also cognizant of the community and the country that we operate in. We take into account our history, our culture, as well as the need of Rwandans that are linked to our recent history and trauma due to the 1994 genocide against the Tutsi. We already see the existence of transgenerational trauma among our kids. With this history and the current implication coupled with the fact that it is part of our mission at UGHG to contribute to the wellness of our nation, we need to raise awareness about mental health and encourage the use of different approaches to addressing these issues and complement efforts done by national and governmental organizations. This brings me to the theme of this year, social justice and mental health. Two pressing issues, especially during this time of COVID-19.
two issues that are really interlinked. More than ever, the vulnerability caused by mental health disorders needs support, and it is social justice to help providing it. During COVID-19 pandemic, we have seen an increase in mental health issues across the world. However, while the need of mental health service is increasing due to COVID-19, COVID-19 has disrupted critical mental health services in many countries. The theme of this year, Mental Health and Social Justice, has a broad agenda. Iserukiramuco Hamwe has started to confront the mental consequences of colonization. Also, it is a platform to discuss the decolonization of public health and global health and medicine at all levels through shift in knowledge and education, promoting indignity, the recognition of what each can provide, and advance the global agenda of equity in all continents. What Africa is achieving is too many times ignored in the global health history. UJG is dedicated to teaching equitable health services delivery in a holistic manner, including mental health, and ensuring that no one is left out, which is one way of combat social inequities. We are also committed to work with all sectors, with you, the media, and with the industries that are working with art and the artists. Thank you very much. Welcome trust. Good morning. Ngaramutse. My name is Grace Katera, and I'm a lived experience expert advisor with the mental health priority area, which is in the Welcome Trust. I'm going to start off by saying that I'm very, very honored to be here, and I want to commend the work of the team, the Hamwe team that has been organizing this event since last year. This is very hard work, and I recognize that. Thank you so much. And also, it is very inspiring to speak after Dr. Agnes Binagwaho, because she is one of those incredibly inspiring people who have dedicated decades of their time and effort for better health outcomes for underrepresented communities worldwide, but particularly in our beautiful country, Rwanda. The Welcome Trust is an independent global foundation, charity foundation, that is interested in funding research into science, questions about science. And our new strategy puts a focus on infectious diseases, but also on mental health. We're very interested in understanding some of what makes mental health and how we can create a better community for everyone in the future. And in that way, we are very delighted. By telling different stories and building shared narratives, we believe a cultural approach can contribute to a better and broader understanding of mental health. The Welcome Trust supports science to solve the urgent health challenges facing everyone. We support discovery research into life, health, and well-being, and we're taking on 3 worldwide health challenges, which are mental health, global heating, and infectious diseases. In fact, we so believe in this mission that we have just launched a strategy that reflects these commitments, which we believe are growing more urgent by the day. This strategy and further details can be found on the Welcome website. In conclusion, we would like to thank UJG, the Hamwe Festival, as well as the government of Rwanda for the opportunity to take part in such a groundbreaking event, and as we work towards a vision where and a world in which no one is held back by mental health problems. We will be participating in a couple of programs next week, some of which include COVID Living, Collective Resilience, a workshop which I personally will be a part of, and there will be a Welcome Photography Prize.
event next week. So please continue to stay tuned, continue to cover this, because this festival is important, not only for Rwanda, but for the world. Thank you very much. On the third day of the festival, we look at specificities of music, photography. Grace mentioned the Welcome Photography Prize. We look at the perspective of different photographers from all over the world on how they're helping to shed light on issues related to mental health and social justice, and how it's changing perspective of the public and also changing perspective of the subject of this photography. Thank you. So I will mainly address the questions about the program. So thank you for giving us more opportunity to talk about the sessions, the artists, and what's going to happen in more detail. So it started by asking about the expectations. So there are many. We hope that first we will interest the audience about this very important topic that it should be a matter for all of us. WHO shows that globally, 1 in 3 persons would have a mental health problem of different sorts during their life. So it could be any of us, it could be people around us. So learning about it is important. Learning about what is a mental health, what is mental illness, what is mental health opposite to the illness and the disorder, and how do you maintain yourself in mental health in difficult time. Coping is also very important, and we'll talk about that in that session, for example, to relay the questions about arts and in times of COVID. So that's the main expectation, to disseminate research, disseminate ideas, disseminate the work that some people, the good work that some people are doing, and also discuss this important topic, mental health. And when you talk about mental health, it's very difficult not to talk about social justice. So we want also this to be integrated in the conversation. Then who is going to speak at Hamwe Festival? So we have more than 60 speakers and artists. So I'm not going to be able to name all of them, but please go and check on our website. There will be a lot of information. I'll give you some information though. There will be visual artists. One of our main projects is a project called Stigma, Power and Hopes. And we had a residency with 4 Rwandan artists, Timothy Wandulu, Krista Wase, Alice Kairanda, and Moses Ilibagiza. We have discussed with them the social justice and the social determinants behind mental health issues, and also the problem of stigma. We believe that one of the best ways to address stigma is information. You don't fear what you understand, you don't fear what you know about, and you know how to react in front of it. So we want to disseminate through that project a lot of information about mental health, about the experience of the people that have faced mental health issues across their life or are still facing them now. We have also artists like you heard the beautiful performance of Ariel. She will also perform. Bill will perform. We have different other Rwandan artists, dancers. Frank Mugisha, for example, will perform. But we have also internationals that will perform. We have Muzue from Japan, Sokumaela from South Africa, Etinoza Yvonne from Nigeria. So we have a very global lineup, very different art expression, from photography to music to dance, painting, collage, because we believe that every expression channel could have something to say about the experience of a human, subjective experience or collective experience, and that's what is going to be discussed in the 5 days of the festival, from the 11th to the 15th of November. I hope I addressed the question. Kubanza gushimira abavuze imbere yanjye nk'uko bababwiye, nitwa Rogers Nogije, nkaba ndi umuyobozi wungirije ushinzwe imari n'ubuyobozi kuri University of Global Health Equity. Maybe kugira ngo dusobanure neza University of Global Health Equity ni kaminuza mpuzamahanga
y'ubuzima rusange kuri bose. Ashaka kubisobanura neza mu Kinyarwanda, then ngarutse kuri ikiduhurije hano uyu munsi ariyo Hamwe Festival. Hamwe Festival ihuza urwego rw'ubuzima n'abahanzi. Kandi iyo tuvuze abahanzi ni abantu batandukanye, harimo abantu bo muri film, dufitemo abantu bo muri abo kubyina, dufitemo abantu b'abanditsi bo muri literature, dufitemo abantu batandukanye n'inzego zitandukanye. So Hamwe Festival ihuza urwego rw'abaganga ikaza igahuza n'inzego zitandukanye z'abahanzi. Intego nyamukuru ya Hamwe Festival ikaba ari kugira ngo ihuze abo bantu bose kugira ngo bahange udushya two gushakira ibisubizo bitandukanye mu buzima, mu by'ubuzima. Hamwe Festival yatangiye umwaka ushize 2019, ihuriza hamwe abantu benshi bagera ku bihumbi 3 bavuye ku bihugu 81, harimo n'inzobere zitandukanye z'abaganga, z'abahanzi. So byose abahuriza hamwe kugira ngo nibwo nuzanyene hamwe yatangiye kugira ngo bahurire hamwe bose ibegeranye, then barebe ukuntu bafatanya gushaka ibisubizo bitandukanye byo mu buzima. Icyo nashaka kongeraho ni ukongeraho yuko hamwe muri uyu mwaka iraza kwibanda cyane nk'uko banarimaze kubivuga, guhuza izo nzego ebyiri, ariko cyane bareba ubuzima bwo mu mutwe, nibwo bari buze kuba barebera hamwe. Ikaba izatangira itariki 11 kugeza itariki 15, aricyo icyumweru gitaha. So tukaba tubashishikariza cyangwa se tubabwira yuko mwese mwayitabira mukaza kuba muhari icyumweru gitaha, kugira ngo nk'uko bagenzi banjye bavuze imbere babivuze, kugira ngo turebe ukuntu twayigeza ku bantu bose, yuko ni ingirakamaro ku bantu bose, not hano mu Rwanda gusa ariko ku isi yose. Rero uyu mwaka insanganyamatsiko ya Hamwe ikaba ivuga kwita kuri buri wese n'ubuzima bwo mu mutwe. Kwita kuri buri wese n'ubuzima bwo mu mutwe. Rero uyu ni umwanya wo kugira ngo natwe, urumva urubyiruko ruzamuka, kandi ibyo bibazo byo mu mutwe, by'ubuzima bwo mu mutwe biri akenshi usanga nanone biri mu rubyiruko rurimo kubyiruka. Harimo hagakunze kugaragaramo, urebye nk'umubare w'abantu buri gihe nko mu Rwanda twese turabizi, dukunze iyo bavuze ngo umuntu yiyahuye, akenshi usanga ari urungano rwacu, ari urubyiruko rutoya tujya kungana, ugasanga nibo benshi. Wakoze. Nitwa Ruzima, ndi umuririmbyi nkaba n'umwanditsi w'indirimbo. Umuziki wanjye ukaba wibanda ku buzima busanzwe hamwe n'ibibazo bibera mu muryango mugari. Mu buzima busanzwe, by'umwihariko muri ibi bihe turimo, ubuzima bw'abantu benshi buri kunyura mu bibazo bitandukanye, birimo umuhangayiko ukabije kubera ibihe muzi turimo bya COVID-19. Bikaba bikora ku buzima bwo mu mutwe nyine ku bw'izo mpamvu za COVID-19 mwese muzi. Bikaba ari ibihe bitoroshye rero ku buzima bwo mu mutwe twese, yaba abahanzi n'abantu basanzwe n'abantu basanzwe muri rusange mu muryango mugari,
ibyo bibazo bikaba bitoroshye. Rero umuziki ukaba ari umuti ubasha guhangara ibyo bibazo mu nzira yo guhumuriza no gufasha abantu bakomerewe muri ibi bihe. Ibyo rero bintera kwishimira ko ndi umunyamuziki kandi nkaba ndi umwe mu batanga uwo muti uhumuriza abantu muri ibi bihe. Nitabiriye iserukiramuco nje kureba nitabiriye Hamwe Festival nje kureba no kumva bwa mbere umusangare hamwe na Nirere Chanel. Bwa mbere nari mpari, none ubu bikaba byanshimishije cyane kuba ndi umwe nanjye mu bagiriwe icyizere cyo gufatanya kuba nahumuriza nanjye ibihangano byanjye byabasha kugaragara bigahumuriza abantu, tubonere umwanya wo kwigisha no guhumuriza no kumvisha abantu ko ubuzima nyine bugomba gukomeza, bagomba kubaho. Rero nicyo gitumye ndaha ndi umuhanzi uzaseruka muri Hamwe Festival. Amazina yanjye ni irahiye, nkaba ndi umuhanzi. Mu buhanzi muri festival aka kanya igaruka ku bikorwa by'ubuhanzi, uruhare rw'ibikorwa by'ubuhanzi mu gufasha mu guhangana n'ibibazo byo mu mutwe. Ese nk'umuhanzi uruhare rw'abahanzi ari uruhe? Uruhare rw'abahanzi numva ari runini cyane kuko abahanzi navuga ko bari mu bantu batanga ubutumwa kandi bumvwa n'abantu, niko nabyita. Ikintu navuga ni uko njyewe nk'umuhanzi numva ko binyuze mu bihangano byacu, mu butumwa buri mu ndirimbo cyangwa se n'ibindi bihangano, ariho numva byafasha abo bantu bafite ibibazo byo mu mutwe. So nkaba numva ko umuhanzi afite uruhare runini mu gufasha ibyo bibazo. Mu Rwanda si ibihangano nk'ibyo ngibyo bifite ubutumwa nk'ubwo bwo gufasha abantu bafite ibibazo byo mu mutwe cyangwa se no kubyirinda, birahari? Ntago navuga ko bihari mu bahanzi bashya, sinzi niba hari byaba bihari nkaba ntabizi. Okay. Ntabyo nzi niba bihari, ntabwo navuga, nta na kimwe nigeze numva. Ubona bidahari? Mbona bidahari, kandi ni ikibazo kinini cyane kuko usanga ari naho haturuka impfu nyinshi z'urubyiruko, abantu biyahuye bitewe n'ibibazo bari kunyuramo, badashoboye kwihanganira, badafite n'umuntu uhari wo kubahumuriza akabaririmbira izo ndirimbo se ntibumve ko bari bonyine, ntibumve ko ikibazo bafite nta muntu uri kugikurikirana. Nawe uri umuhanzi ujye muri iyo modi yuko nawe ubwawe utabifite, noneho mugiye gukora iki, arahinduka iki? Njyewe nk'umuhanzi cyane ko biri mu bintu ndi gukoraho mu bihangano byanjye, ntabwo nifuza kuba wa muhanzi uririmbira iby'urukundo gusa nk'uko ari byo bimenyerewe n'ibindi byinshi. Icyo kiri mu kintu numvaga nanjye ngomba gukoraho, numva mfite inshingano zo kugikora, mu guhumuriza abantu bari kunyura mu bihe bigoye, abarwaye, abahura n'ama social anxieties. Ndumva mu bihangano byanjye nicyo kintu cya mbere nifuza kuzakoraho, bahumuriza. Usibye kuba wenda tukibuka uruhare rwanyu cyangwa se no kumenya mu by'ukuri agaciro k'umuziki mu kurwanya bya bibazo bitandukanye byo mu mutwe, n'iki festival izagira uburyo bwo gufasha umuhanzi, cyane ko twese ko hazaba harimo n'abandi bahanzi hirya no hino, izamara iki wenda abahanzi nkamwe cyane cyane nkamwe mukizamuka? Mbere na mbere ni ugushimira abakuru b'iyi festival, Hamwe Festival, kuba baratekereje kudufata twe nk'abahanzi bato bakizamuka, bakaduha umwanya wo kubataramira. Byatweretse ko hari ikintu kinini cyane biri buhindure mu mitekerereze yacu no mu bihangano byacu. Urumva niba hari undi muhanzi uzaza
guperformingamo ataratekereje kuba yakora nk'indirimbo ihumuriza nk'umuntu uri kunyura mu gihe runaka, urumva azahita agitekerezaho. Ikindi urumva ni indi platform, n'andi mahirwe yo gusurutsa abantu, n'andi mahirwe yo kubahumuriza, nanone n'andi mahirwe yo gutarama, kuko murabizi iyi pandemic corona covid yatumye hari byinshi mu bitaramo bihagarara, ituma tutabona ayo mahirwe yo kugaragara. Nkaba numva nanone biri kudufasha natwe kugaragara, participa mu bintu bifasha abanyagihugu n'urubyiruko muri rusange. Abahanzi bakure mu buhe butumwa bijyanye nanone no kugira uburyo batekereza sosiyete? Abahanzi ikintu navuga, dukwiye kumva ko ari twe bantu bafite imbaraga mu kumvisha abaturage ibintu, ko tubinyuza mu ndirimbo bakigiramo ibintu bitandukanye. Urumva nitushyiramo ubwo butumwa mu bihangano byacu bizaba byiza, bizazamura abafana bacu, bizazamura ibintu byinshi cyane nk'abahanzi. Ndumva ari ikintu cyiza cyane.